تلوث الهواء، بنتكلم ان في ترانس باوندري بوليوشن بيعدي، فبرضه بينه وبين البلاد كلها بيكون تكامل كامل، بحيث ان لو في اي ازمه بنقدر كلنا نحلها مع بعض ونتعاون مع بعض فيها. وانا بشكركم واهلا بيكم في مصر في اي وقت يعني. احنا كنا ماشيين بنكمل بقى اللي عنده رأي. Continue. Yeah, continue. If someone has comments. But at the end we need all of these ready. That's it. But in French. Homework, huh? I'm translating. Okay. Thank you very much. Dennis Ochum from Uganda. I want to take this opportunity to thank the Egyptian government, especially the Foreign Affairs Ministry, for organizing this very important occasion. Thank you so much. It has been good being here. A lot I have learned. And I know what I've learned from here. I will take it to a country, translate it. No wonder Uganda and Egypt have a common. So quite good, interesting, and we have learned a lot. Now the other point that we'd like to stress so much is, we also need to go into too much into depth of some of these programs. Like when you talked about remote sensing, modeling, our humble request is next time we can actually have a short training of 2 weeks to 3 weeks, in detail of it. Because we can also know how to go about modeling. It will actually be so good for us. Otherwise, I can't continue speaking because my colleague has talked a lot. Thank you very much. Bien, merci à tous. Je dirais que c'est un plaisir pour moi d'avoir participé à cette formation. Je dis merci à toute l'équipe d'organisation, ça a été chaleureux, malgré l'hiver qui pointe son nez et qui nous congèle de temps en temps. Mais vous avez su, au-delà de la rigorosité du climat, for example, climate change adaptation. So I think in future it's better maybe there could be a synergy. Maybe the first presentation can just focus on the regulatory part, then the rest can go specific in the actual aspects. Thank you. Thank you very much, Emmanuel Okomo from Malawi. Thanks for giving us this opportunity to undertake this training course on climate change adaptation and disaster risk management. It was interactive and interesting. My first comment to build on what he has said, that there was a lot of duplication on the presentations that we had. I just want to add that we can have a course coordinator who can look at the presentations before they are made to prevent the duplication. It's really true that the presentations they need to build on what someone has already presented. And secondly, I just wanted to ask the Secretariat in the future training courses that the presentations that they are going to be made should match with what you have printed, what you have put in the folders and you give to the participants, because we could easily follow the presentations on the projector, but you see that what is put on the projector, it was different from what has been printed. So I think in the future we're going to improve on that. Bonjour, je suis Jean-Bernard du Gabon. Je tiens sincèrement vous remercier pour l'opportunité que vous offrez à notre pays de pouvoir bénéficier de cette formation. J'avoue que c'est une expérience enrichissante et je souhaiterais que de telles formations se poursuivent dans le renforcement de capacité de nos pays. S'il y a peut-être une recommandation à faire, c'est qu'à l'avenir, ces formations soient accompagnées des visites
Parce que ce que l'on apprend de façon théorique, serait mieux que l'on le vive pratiquement sur le terrain. Vraiment du fond du cœur, nous vous disons, quand je dis nous vous disons, c'est-à-dire j'associe le peuple gabonais, nous vous disons vraiment merci. Bonjour, je suis Chico de Niger. Je vous remercie vraiment vivement de cette formation. C'est un grand acquis pour nous, surtout nous qui sommes à 2/3 des pays désertiques. Nous sommes loin des continents, des océans et des mers. Donc, je vous remercie vraiment vivement de cette formation. Et je vous dis encore merci. En ce qui concerne les recommandations, mon frère il a presque tout dit, mais c'est par rapport au document que si vous pouvez à la longue faire la version française, ça allait être mieux. Et je vous dis merci, Shukran Kazila. It's good if next time such things are organized actually in one of the institutions to make it more practical than what we are doing now. So when you are in the institution, you are exposed to all what is used for teaching and other things. It's easily to do the practical work rather than only seeing it on displays. And most of the presentation actually, especially in the oil sector, has been contained on the pollution in the water. And I know there are oil producing countries that are actually landlocked. They don't bother seas or oceans. And just recommending that next time if there are also such trainings, I think it should also cover pollution and other environmental aspects, not necessarily only the water. I want to thank you very much for the privilege that you have offered us to come and be together here as brothers and sisters to share our experience. Thank you very much. Merci. Moi, je m'appelle Batini Mamadou, je viens du Burkina Faso. C'est un honneur et un plaisir d'avoir participé à cette formation. Donc pour cela, je voudrais d'abord remercier le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Environnement et les responsables de l'Agence égyptienne des affaires environnementales pour cette opportunité que nous avons donnée. Pour notre pays, il y avait quand même une grande coopération de l'Égypte et le Burkina à travers l'Université d'Alexandrie. Nous avons beaucoup de collègues qui sont passés par l'université, qui ont fait le master en gestion des aires protégées. L'université est actuellement délocalisée à Ouara, fait son master, également un diplôme universitaire en gestion des aires protégées et géré par l'UICN. Donc c'est véritablement, en tout cas, vous encourager dans cette coopération pour qu'elle se renforce davantage. Et que peut-être pour les prochaines formations, au moins si on a 2 participants par pays, cela est plus intéressant. Parce que je suis venu seul, je voulais être quand même accompagné par un autre collègue. Donc pour l'organisation, comme le grand frère de Djibouti l'a dit, et ce que j'avais souhaité comme recommandation, c'est surtout la visite, notamment au niveau de l'Agence égyptienne des affaires environnementales. Any future programs, it's always good to have people who have the right qualifications, the right practicals. They will be talking from experience. But in terms of recommendations, my first recommendation is that Egypt should play a big brother role in terms of developing an integrated environmental management system. I know it will cost money, but definitely if we are to develop in Africa, the role of Egypt in playing the big brother role is not in dispute. Then the issue of an able moderator to ensure that our deliberations, our presentations, and control of our participants, that should be taken as a priority. Because half the time we wasted time on over-dwelling on a single issue of a person. There was a moderator who would stop and regulate people in terms of time management as well. Can we have recommendations?
we wasted much time. Then the group discussion would also help. There was no time for group discussion, which was very essential. And then in terms of time frame, I still feel that the time, in terms of adult learning, is quite appropriate. It left us with time to do other elements. Thank you. Thank you very much. Merci. Moi, je suis de l'île Maurice. Simplement, je voudrais dire que, bon, au niveau des recommandations, tout a déjà été dit par mes collègues. Et je dirais simplement merci encore une fois au gouvernement égyptien. Et moi, je pense qu'avant tout, cette initiative est en lien avec le développement de capacités, qui est très important pour les pays africains. Et je pense qu'il faut essayer de voir comment est-ce qu'on peut garder ce lien pour pouvoir partager nos expériences en matière de changement climatique et de la gestion des catastrophes. Merci.